welcome. Emotions and feelings. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற லெசன் இமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ், அதாவது எங்களுடைய உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகள், ரைட்? ஸோ இது உங்களுக்கு IELTS ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க் 1, 2, 3 மூன்றுக்கும் வரலாம். டாஸ்க் என்று சொல்றது பார்ட் 1, 2, 3. அண்ட் ஆல்சோ இது ஓரளவு அன்யூஷுவல் டாபிக்காகவும் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த டாபிக் பற்றி நீங்க பேசும்போது எப்படி பேசுவீங்க என்பது சம்பந்தமா டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So the reason I have taken this topic is because it's not very common. Many people don't talk about these kind of topics. So I thought I will pick it up for you and show you that these kind of topics are also possible, and you could get it for a part 1 topic, or maybe a part 2, or even maybe a part 3 topic. Right, so moving on to the first question. When do I feel so moody? ஒரு நேரத்துக்கு நாங்க சம்டைம்ஸ் ஒரு மூட்ஸ்ல இருப்போம், அதாவது மூட் ஸ்விங்ஸ் என்று சொல்வோம், ரைட்? ஸோ மூடி என்று சொன்னா கொஞ்சம் ஒரு அப்செட் ஆகி கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகி இருக்கிறத நாங்க சொல்றது, ரைட்? When do you feel this way? Discuss each mood. ஆல்ரைட். ஸோ இதில் நாங்கள் இப்போ செய்ய போகிறது, இதில் இருக்கிற இந்த இமோஷன்ஸ் இந்த உணர்வுகள் எங்களுக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் வரும் என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் பேச போகிறோம். Let's take the first one. Confused. சில நேரங்களில் நாங்கள் சொல்லுவோம் தானே, பேய் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு, எனக்கு தலை கால் புரியல, அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் கொண்டது தான் இது. It means that you're not sure of something. I'm confused about the amount I should pay. That means you're not sure. Relaxed. ரிலாக்ஸ்ட் என்று சொன்னா எந்த வேலையும் இன்னைக்கு செய்ய தேவையில்ல, நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் என்பது தான் ரிலாக்ஸ்ட். அதாவது நாங்க இளைப்பாறுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Disappointed. மனசுக்கு வலிக்கிற மாதிரி ஏதாவது நடந்தா, அதாவது கவலை என்றும் சொல்ல முடியாது, ஆனா எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்காம இருக்கும்போது அந்த ஒரு மனவலியை நாங்க டிசப்பாயிண்டட்னு சொல்லுவோம். Bored அப்படின்னு சொன்னா சோம்பலா இருக்கிறது. ஐ எம் வெரி போர்ட் டுடேடா, இன்னைக்கு ரொம்ப சோம்பலா இருக்கு. Excited. Okay, I'm excited. What do you mean by excited? Excited என்று சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா, அதாவது உற்சாகமான ஒரு சந்தோஷம். ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கிடைச்சா, அதே மாதிரி லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு ஒரு லாட்டரி விழுந்திருக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு உற்சாகமான சந்தோஷம் இஸ் எக்ஸைட்மெண்ட். If you have won a lottery, I'm excited, right? Jealous. I'm jealous about the way she looks. Happy. When you're happy about something. I'm happy that my son passed his exam well. Jealous என்று சொன்னா பொறாமை. Thirsty தாகமாக இருக்கிறது. Happy சந்தோஷம். I'm really hungry now. Let's grab something to eat. She surprised me with a beautiful bunch of red roses. Hungry, பசி. Surprised என்று சொன்னா ஆச்சரியத்துக்குள்ளாக்கப்படுதல், right? I was surprised என்று சொன்னா நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். I'm really tired. I'm sorry. Tired களைப்பு. Sorry என்று சொன்னா மன்னிப்பு கேட்கறது. Warm என்று சொன்னா கொஞ்சம் சூடா இருக்கிறது, அதாவது ஓரளவு மிதமான சூடு. Oh, that was so embarrassing. Embarrassed என்று சொன்னா வெக்கப்பட்டு போறது. Nervous என்று சொன்னா ஓரளவு பயமா இருக்கிறது. So there we are. I've discussed with you all the words and when we feel like that. Okay? All right. Question 2. What should I do now? All right. இப்போ நாங்க என்ன செய்ய போறோம்? Give advice or make a suggestion. Give advice or suggestion. அதாவது ஒரு அறிவுரை அல்லாவிட்டால் பரிந்துரை கொடுங்க. ஸோ கீழே இருக்கிற இந்த சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு நீங்க ஒரு அறிவுரை இல்லாட்டி பரிந்துரை கொடுக்க வேணும். I feel under the weather today. I feel under the weather today அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சுகம் இல்லாம இருக்கு, அவ்வளவு உடம்புக்கு சரியில்லை. அப்ப நாங்க என்ன சொல்லணும்? டாக்டர்கிட்ட போங்க. Now you can write it in English. I will show you some samples in a bit. Okay? I'm so sleepy, I can't sleep at night.
எனக்கு ரொம்ப தூக்கமா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு இரவையில தூங்க முடியல. I don't know where my friend went. I can't find her. எனக்குண்டா தெரியாது என் ஃப்ரெண்ட் எங்க போயிட்டாருன்னு சொல்லி என்னால அவரை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல. I'm so bored. What can we do? எனக்கு ரொம்ப சோம்பலா இருக்கு. இப்ப என்ன செய்யறது? I want to ask her out, but her dad is very strict. எனக்கு அவட்ட விருப்பம் கேட்கணும், ஆனா கேட்க முடியாதுன்னு அவங்களோட அப்பா ரொம்பவே கடுமையானவர். I worked too hard this week. I feel so tired. இந்த வாரம் நான் நிறைய வேலை செய்துட்டு எனக்கு சரியான களைப்பா இருக்கு. I get sick frequently. அடிக்கடி நான் நோய்வாய்ப்படுவதுண்டு. The house is not spacious enough for a party. I don't feel good having it here. இந்த வீடு காணாது, பாட்டி ஒன்று வைக்கிறது நான் நினைக்கல இங்க வைக்கிறது சரியா இருக்குமெண்டு. So what kind of advice or suggestion can you give? Right. So I want you to write an advice or a suggestion on your own. Take some time, pause the video here and do it. Now hopefully you have finished writing it. Let me show you a sample answer. So if someone tells you, I feel under the weather today. உங்களுக்கு உடம்புக்கு அவ்வளவு சரியில்லை, சுகம் இல்ல போல. You must go to the doctor immediately. He'll tell you what to do. டாக்டர்ட்ட இப்பவே போங்க, அப்ப அவர் சொல்லுவார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி. You should get some medicine. மருந்து எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும். Second one. I'm so sleepy. I can't sleep at night. Stop drinking so much coffee. It's not healthy. இவ்வளவு காஃபி குடிக்க வேணாம், அது கூடாது, அது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயம் அல்ல. Get advice from a doctor. டாக்டர்ட்ட இருந்து தேவையான அறிவுறுத்தல்களையும் உதவியையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. He might prescribe some sleeping pills for you. சில நேரங்கள்ல நீங்க நல்லா நித்திர கொள்றதுக்கு நித்திர மாத்திரைகள் தருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. Third one. I don't know where my friend went. I can't find her. எங்க போனாவோ தெரியல என்ற ஃப்ரெண்ட், எனக்கு அவ தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல. Why don't you wait here for a moment? I'm sure she will be back very soon. இதிலே இருங்க, எனக்கு ஷுவர் அவ இப்ப வருவான்னு சொல்லி You should call her. அவக்கு கால் பண்ணுங்க. So you can use any of these advices or suggestions, right? I'm so bored. What can we do? எனக்கு ரொம்ப சோம்பலா இருக்கு, இப்ப என்ன செய்யலாம்? How about going for a walk? Do you want to watch a movie? கொஞ்சம் நடந்துட்டு வருவோமா, இல்லாட்டி படம் ஒன்று பார்க்க விருப்பமா? Number 5. Let's look at the question first. I want to ask her out, but her dad is very strict. எனக்கு அவட்ட கேட்கணும், ஆனா அப்பா கொஞ்சம் கடுமையானவர். என்ன கேட்கணும், விருப்பம் கேட்கணும். You better go to her house and ask her father. வீட்டை நீங்க போய் கதைச்சு பாருங்க அப்பாவோட. Why don't you speak to her mother first? You may convince her. அப்படி இல்லாட்டி அம்மாவோட பேசி பாருங்க. சில நேரத்துல அம்மாக்கு விருப்பமாக இருக்கலாம் உங்களை. Number 6. I worked too hard this week. I feel so tired. இந்த வாரம் நான் சரியா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்தேன், அதனால உடம்புக்கு ரொம்பவே களைப்பா அசதியா இருக்கு. I suggest that you take a holiday. நான் நினைக்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு விடுமுறை எடுக்கிறது நல்லது. You better get some rest. கொஞ்சம் இளைப்பாறுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். All right. Question number 7. I get sick frequently. அடிக்கடி நான் நோய்வாய்ப்படுவதுண்டு. I suggest that you eat more vegetables. நான் யோசிச்சிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய மரக்கறி சாப்பிட வேணுமெண்டு. Consider buying a multivitamin. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நல்ல ஒரு மல்டிவிட்டமின் இல்லாட்டி மல்டி வைட்டமின் எடுத்து பார்க்கறதுக்கு. விட்டமின் வைட்டமின் ரெண்டுமே சரி. The house is not spacious enough for a party. I don't feel good having it here. இதுலண்ட இடம் போதாது பாட்டி வைக்கிறதுக்கு, நான் நினைக்கல இங்க சரி வருமெண்டு. Why don't we have it on the beach? பீச்ல வச்ச அப்படி. Having the party in the garden is one idea. வீட்டுக்குள்ள வைக்காம வீட்டு வழியில முற்ற வழியில வைக்கிறதும் ஒரு ஐடியா, நல்ல ஐடியா. Right?
is question 3. It's all about me. எல்லாமே என்ன பற்றி தான். Answer the following questions about yourself. கேள்விகளுக்கு விடை கொடுக்கணும் உங்களை பற்றி யோசித்து. How do you feel at the moment? இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன தோணுது? You can feel happy. சந்தோஷமா இருக்கலாம். Or you can feel sad. கவலையா இருக்கலாம். You can feel angry. கோபமா இருக்கலாம். You can feel nervous. பயமா இருக்கலாம். You can feel scared. நர்வஸ்ன்றது பயத்தை தாண்டி ஒரு சின்ன ஹெசிடேஷன் மாதிரி, கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு ஓவரா யோசிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸ்கேர்டுன்னு சொன்னா தான் ரொம்பவே பயமா இருக்கிறது. இந்த தருணத்துல உங்களுக்கு என்ன தோணுது? I feel very tired, right? So for me, actually, because I worked in the morning, I feel tired. Do you express how you feel, or do you keep it inside? Why? உங்களுக்கு தோன்றதை நீங்க சொல்றீங்களா, இல்லாட்டி நீங்க அதை மனசுலயே ஒளிச்சு வச்சுக்கொண்டு இருக்கிறீங்களா? Now, it depends. If they are my friends or my family, I would usually express my feelings because they're very close to me and they will not judge me. But sometimes you find people who are not on the same page as you. சேம் பேஜ் ஆஸ் யூ, அதாவது என்ன மாதிரி நான் நினைக்கிற மாதிரியே நினைக்க முடியாது அவங்களால. அவங்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு மனநிலை தான் இருக்கும். If that is the case, I tend not to express myself openly. எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஆக்கள் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொன்னா நான் நல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன், அதாவது என்னுடைய இமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்துவேன். பட் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, எனக்கு அவங்கள தெரியாதுன்னு சொன்னா நான் பெருசா வெளிப்படுத்த போக மாட்டேன். What is the saddest memory of your life? The death of my mother. Okay? உங்களோட வாழ்க்கையில ரொம்பவுமே கவலையான ஒரு தருணம் என்னன்னு கேட்டா, எந்த வாழ்க்கையில நான் சொல்லுவேன், என்னுடைய தாய் இறந்த அந்த நாள் தான் எனக்கு ரொம்பவே கவலையான நாள். What makes you angry? What makes you angry இல்ல, what makes you the angriest. இதுல இருக்கிற மாதிரியே what makes you angry. What do you do when you're angry? எப்ப உங்களுக்கு கோபம் வரும், கோபம் வரும்போது என்ன செய்வீங்க? I get angry when people lie to me, when people are dishonest. ஆல்ரைட். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து ரெண்டு முகம் இருக்கும், அதாவது முகத்துக்கு நேரே நல்ல மாதிரி அன்பா கதைப்பாங்க, பேசுவாங்க, ஆனால் நம்மளை பற்றியே பின்னாடி பேசுவாங்க. நமக்கு வந்து ஒரு கெட்டது நடந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு உதவி தேவைப்படும் போது வரமாட்டாங்க. ஐயோ எனக்கு கிளாஸ் இருந்தது, அந்த வேலை இருந்தது, நான் பிஸியாக இருந்தேன்னு சொல்லி போய் சொல்லுவாங்க. என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கெட்டது நடக்கிறது தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ரைட். அந்த மாதிரி ஆக்களை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு கோபம் வரும். அதே மாதிரி டிஸ்ஆனஸ்ட், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான், நேர்மை இல்லாம இருந்தா, அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு மாதிரி கதைச்சு பொய் சொல்லி அந்த மாதிரி டிஸ்ஆனஸ்டா இருக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு கோபம் வரும். When I'm angry, I try to keep silent. கோபம் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த டைமுக்கு நான் கூடுதலா சைலண்ட், அதாவது பேசாம தான் இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் போய் சொல்லுவேன். அதுவும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க என்பதுல டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. இப்போ அவங்க தெரிஞ்சவங்கன்னு சொன்னா நான் போய் சொல்லுவேன், தெரியாதவங்கன்னு சொன்னா சொல்ல மாட்டேன், அப்படியே விட்டுருவேன். What makes you stressed? What do you do to relieve stress? That's a nice question. What makes you stressed? A lot of work. When I can't balance my work with my personal life, I get stressed. When I don't have money, I get stressed. Okay? What do you do to relieve stress? I eat. Okay? So one of my stress relievers is to eat, and the other stress reliever is actually just to be quiet and sit in a corner and wait like that. Okay? So if I eat too much, everyone knows, okay, she's stressed, right? All right. What do you do when you feel lonely?
போர் அடிச்சா என்ன செய்வீங்க? I like it when I feel a bit lonely. I sit down and I start to watch a nice movie. எனக்கு போர் அடிச்சா நான் உட்கார்ந்து நல்ல ஒரு படம் பார்ப்பேன். Have you ever been really frightened when? Yes, I have been frightened. One day I was sleeping and I heard like someone walking. Got really frightened and I told everyone, I think someone is outside. To see, it was a dog walking outside and I had just got frightened for no reason. பயப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமா, நான் பயப்பட்டிருக்கேன். அதாவது ஒருக்கா நான் யாரோ வெளியில போய் தெரிகிற ஒரு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்கு, ரொம்பவே பயப்பட்டு வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் எழுப்பிட்டு போய் பார்த்தா அது ஒரு நாய். Who do you usually go to when you are going through a tough time? Why do people usually turn to you for help? It depends on the problem, but usually I turn to my father when I have a tough time, when I can't make right decisions, when I'm confused, when I'm stressed, when I want to make really tough decisions. I talk to my father. The reason is he's a good advisor and he can help me in that situation. So I kind of turn to my father. Apart from that, I also turn to some of my friends. I have only a few close friends, and depending on the problem, I sometimes turn towards them. So my friends know how much I rely on them when it comes to my kids' sicknesses or maybe when I want help with something. So I turn to them. Do a lot of people turn to me for help? Yes, some of my friends, especially my students. எனக்கு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது மாணவர்கள் மற்றும் என்னுடைய வேலை செய்யும் என் ஆசிரியர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்கள் ஏதும் உதவி தேவைப்பட்டால் என்னிடம் வரும் நேரங்கள் உண்டு. Do animals have feelings? Yes, of course. I think animals have feelings. Even though they can't talk, they express themselves by sitting, by watching, by crying, by jumping up. And therefore, I think they definitely have feelings. மிருகங்களுக்கு உணர்வுகள் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. அவங்களால கதைக்க முடியாவிட்டாலும் நம்மள மாதிரி டெஃபினிட்டா அவங்களுடைய பாணியில மிருகங்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது உண்டு. Will computers ever have emotions? I really don't know, but I have seen robots having some kind of feelings, right? So, and emotions. I think it was in Japan that they have made a robot like that who can cry, who can feel. So, I think that in future there might be robots who have emotions. So computers could be programmed to have emotions. That's what I think. ஏற்கனவே இப்போ ரொபோட்ஸ் விட்டது. எதிர்காலத்தில் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கணனிகள் இல்லை ரொபோட்ஸ் போன்ற விடயங்களுக்கும் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. Right. Practice question 4. A group of moody friends. மூடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னா இந்த மூட் சரியில்லாம போறப்ப சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில நேரத்துல நல்லா இருப்பாங்க, சில நேரத்துல ஒரு மாதிரியா இருப்பாங்க, அவங்கள சொல்றது. A group of friends have met after a break. விடுமுறைக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டம் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறாங்க. They talk about their feelings while sharing their experiences and moods with their friends. அவங்களுடைய உணர்வுகள் பற்றி பேசுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, அதே மாதிரி அவங்களுடைய அனுபவங்களையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி கொள்றாங்க. Write a dialogue to cover feelings and emotions as much as possible. நீங்க இப்போ ஒரு டயலாக் எழுத போறீங்க. அந்த நீங்க எழுதுற டயலாக்ல, அதாவது டிஸ்கஷன்ல அதுல இருக்கிறவங்க தங்களுடைய இமோஷன்ஸ், உணர்வுகளை பற்றி அதிகமா பேசுற மாதிரியான டயலாக்ஸ் நீங்க வச்சு எழுத வேணும். Pause the video here and write a dialogue on your own. வீடியோவை பாஸ் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய ஓன் டயலாக் எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னுடைய டயலாக் உடன் அதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. All right.
So if you have finished, let's look at my example. ஸோ நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்னுடையதை பார்க்கலாம். Oshi, Tim and Liana. Hey, what's wrong? You don't look so good. I feel sad. ஓஷி கேட்குறாங்க, ஹே என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? முகம் சரியில்லையே. டிம் சொல்றா, எனக்கு கவலையா இருக்கு. Why do you feel sad? My cat is sick. I just took him to the vet. Hey, you don't look so good either. What's up? ஏன் கவலையா இருக்கிறீங்க? என்னுடைய பூனைக்கு சுகம் இல்ல தானே. இன்னைக்கு நான் வெட்டிட்ட கூட்டிட்டு போனேன். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா வெட் என்று சொல்றது மிருக வைத்தியர், VET வெட். அதே போல இன்னொரு வேர்டு இருக்கு வெட், WET வெட். இது ஈரப்பதன், ஈரத்தன்மை என்பதை குறிக்கும். ரெண்டுமே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற விதம் வித்தியாசம். வெட் ஈரத்தன்மைக்கு, அதாவது WET நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது வெட். மிருக வைத்தியரை நாங்க சொல்றது வெட், வெட். வெட், WET வெட், VET. I studied until late at night for the science test today. Alright. ஓஷி, எனக்கு ரொம்ப களைப்பா இருக்கு. நான் சயின்ஸ் டெஸ்ட்டுக்காக நேத்திரவு லேட்டா இருந்து படிச்சேனா. Why are you sweating, Liana? ஏன் உங்களுக்கு வேர்க்குது லியானா? Oh guys, the bus broke down. I had to walk all the way here. ஓ, பஸ் பிரேக் டவுன் ஆயிட்டு தானே, அதனால எனக்கு இவ்வளவு தூரம் நடந்து வர வேண்டி இருந்தது. I'm so tired. Do you have anything cool? சரியான களைப்பா இருக்கு. ஏதாவது கூலா இருக்கா குடிக்கிறதுக்கு? I was thirsty on my way, so I bought a drink. எனக்கும் வார வழியில ரொம்ப தாகமா இருந்ததால நான் ஒரு ட்ரிங்க் வாங்கினேன். Here, Liana, you can have it. Leave me a bit too. இந்தாங்க லியானா, நீங்க இத குடிங்க. எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வெச்சா போதும். Thanks. I didn't even have breakfast. I'm so hungry. Shall we go to the canteen? Thank you. நான் இன்னைக்கு breakfast கூட எடுக்கல. ரொம்ப பசியா இருக்கு. நாங்க கேண்டீனுக்கு போவோமா? I bought some sandwiches. We can share. நான் சில சாண்ட்விச்சஸ் வாங்கி இருக்கேன். நாங்க ஷேர் பண்ணலாம். Then you be hungry. உங்களுக்கு பசிக்குமே அப்போ? No, that's all right. I'm happy to share it with you. It's good to see you all. I was so bored at home. அது பரவாயில்ல, உங்களோட ஷேர் பண்றதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான். உங்க எல்லாரையும் பாக்குறதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி. நான் வீட்டை ரொம்பவே போர் அடிச்சு போயிருந்தேன். I couldn't wait to get back to. எனக்கும் உங்க எல்லாரையும் திரும்ப சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். Thinking about the exams at home was making me nervous. வீட்ல இருந்து எக்ஸாம்ஸ் பற்றி யோசிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப நர்வஸா இருந்தது. I was so excited. That's why I left home so early. நானுமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். அதனால தான் நான் வீட்ல இருந்து ஏர்லி ஆண்டிக்கு வந்தேன். I was so annoyed when the bus broke down. பட் எனக்கு பஸ் பிரேக் டவுன் ஆனோனே சரியான annoying ஆயிட்டு. And I'm so sleepy after studying so much. நிறைய நேரம் இருந்து படிச்சதால எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கு. Now I'm worried I'll fall asleep during the exam. எக்ஸாம் எழுதும்போது தூங்கி விழுந்துருவேன்னு சொல்லி எனக்கு பயமா இருக்கு. Last semester I fell asleep and fell off my chair. It was embarrassing. கடைசி செமஸ்டர் நான் தூங்கி சேர்ல இருந்தே விழுந்துட்டேன். ரொம்பவே அவமானமா இருந்தது. Haha, that was silly. Mrs. Brown was so mad that day. Her face turned red with anger. Haha, that is so silly. அது ரொம்ப சிலியா இருக்கு. அன்னைக்கு மிஸ்ஸஸ் பிரவுன் ரொம்பவே கோவத்துல இருந்தா. அவளோட முகம் ரெட் கலராவே மாறிட்டு கோவத்துல. So you don't have to say very angry. You can say she was mad. And her face was red. So மேட்ன்றதுக்கு நாங்க இன்னொரு அர்த்தமும் கொடுக்கலாம். She's crazy அப்பா, அவக்கு பைத்தியம் அப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தத்திலையும் we can say. So this is just a conversation. இப்ப நீங்க இந்த உரையாடலை தனியா பிராக்டிஸ் பண்ண வேணும். நான் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன்? வித் வேரியேஷன், அதாவது ஏற்ற இறக்கங்களோட, குரல்ல ஏற்ற இறக்கங்களோட நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வேணும். With variations. So make sure you practice with variations so that it helps you build confidence. It helps you to work on your pronunciation. And with that, we answer our last question for today. Words don't come easy. வார்த்தை லேசில வராது. Listen to the song and watch the video, then discuss the following questions. நீங்க இப்ப நான் காட்டுற வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்து அதுல கேட்கப்படுற இந்த 3 கேள்விகளுக்கும் விடை சொல்ல போறீங்க.
That is for you for homework as always, right? So let me play you this video and watch it for a bit. You can watch the remaining later. You can click on the link below, right, and watch the video. Right? So watch this, okay, and listen to this song. It's a nice song and I share what I think is good with you. நீங்கள் ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது அதை விரும்பி புரிஞ்சு ஆசையோட படிக்கணும். நான் எப்பவுமே எனக்கு சம்பந்தப்பட்ட எனக்கு பிடித்த விடயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். இது எனக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு சாங். இந்த சாங் கேட்கறதுக்கு எனக்கு விருப்பம். நீங்களும் உங்களுக்கு விருப்பமான சாங்ஸை ப்ளே பண்ணி கேளுங்க. And I really love it. So I want you to enjoy it and then answer these questions, right? What do you feel after listening to the song? பாட்டு கேட்டோனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Do you like this song? முதலாவது, உங்களுக்கு அந்த பாட்டு பிடிச்சிருந்ததா? ஏன்? பிடிக்காமலும் இருந்திருக்கலாம், பிடிக்காட்டியும் ஏன்? இப்ப சில ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மியூசிக் தான் பிடிக்கும். இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவான மியூசிக் தான் விருப்பம். ஆனா சில ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்குதான் பிடிக்கும். அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதுக்குரிய சாங்ஸ் தான் நீங்க கேட்பீங்க. உங்களுக்கு விருப்பமாகவும் இருக்கும். Have you ever felt this way? இது மாதிரி உங்களுக்கு எப்பாவது ஃபீல் பண்ணி இருக்குதா? Are you good at expressing your feelings to others? உங்களுக்கு ஃபீல் பண்றத உங்களுக்கு இன்னொரு ஆட்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடியதாக ஷேர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குமா? Do flowers express emotions? பூக்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துமா? நான் நினைக்கிறேன் ஆம். ஏன்னு சொன்னா நாங்க ஒரு வேலண்டைன்ஸ் டே என்று சொன்னாலும் என்ன கொடுக்கிறோம்? ஃப்ளவர்ஸ், பூக்கள் தான் கொடுக்கிறோம். என்னுடைய பிள்ளைகள் எனக்கு பூக்கள் தருவாங்க. ஸோ நாங்க எங்களுடைய இமோஷன்ஸை ஷேர் பண்றதுக்கு நாங்க ஃப்ளவர்ஸ், பூக்கள் கொடுக்கிறோம். அதனால இமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான ஒரு விதமாகத்தான் பூக்கள் கொடுப்பது இருக்கின்றது. What do different flowers mean to you? இப்போ பூக்களை நாங்கள் ஒரு விடயத்தோட கனெக்ட் பண்ணவும் முடியும். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீலோட்பலம், அலரிப்பூ, இந்த மாதிரி பூக்கள் சமய சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது பூஜைகளில் பாவிக்கப்படும் பூக்களாக தென்படும். அதே மாதிரி டெஃபடில்ஸ், ரோசஸ், டேசிஸ், இந்த மாதிரி பூக்கள் அது கூட்டமாக இருக்கும்போது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப் தார, ஒரு நல்ல உணர்வுகள் தரும் பூக்களாக தென்படும். அதே மாதிரி ரோசஸ் பாத்தீங்கன்னா கூடுதலாக அன்பு, காதல், இந்த மாதிரி விடயங்களோட கனெக்ட் ஆகும். அதே போல கார்னேஷன் மலர்கள் என்று சொல்லுவோம். கார்னேஷன் மலர்கள் மரண சடங்குகள்ல பாவிக்கும் மலர்கள். ஸோ அந்த மாதிரி மலர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் கூட அதற்கான ஒரு அர்த்தம் இல்ல, அது கனெக்ட் பண்ற விடயம் இருக்கும். Is it the flower type or the color type that matters more? ஒரு மலர்ட நிறமா இல்ல வகையா அதிகமாக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. நீங்க ரெண்டுமே என்று யோசிக்கலாம், இல்லாட்டி நிறம் என்று யோசிக்கலாம், வகை என்று யோசிக்கலாம். நான் நினைக்கிறேன் கூடுதலாக நிறம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. காரணம், நாங்க ஒரு மரண சடங்குக்கு போகும்போது ரெட் கலர் மலர் கொண்டு போக மாட்டோம். அதாவது சிவப்புல இல்லாம வெள்ளை நிறத்துல அந்த மாதிரி மலர்கள் தான் வைப்போம். ஆனா அதே நேரத்துல நாங்க ஒரு காதல் போன்ற விடயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நாங்க ரெட் ரோஸ், சிவப்பு நிற ரோஜா தான் பாவிப்போம். ஸோ அதனால நான் நினைக்கிறேன் கூடுதலாக அந்த நிறம் ஏதோ ஒரு விடயத்தை பேசுகின்றது. ஆனா நீங்க வகையில் ரெண்டுமே யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னா எதனாலும் ஓகே. All right. So that was a nice and easy short lesson. You saw how questions could be asked if this was a speaking topic. இது ரொம்பவே நீளமான லெசன் இல்ல. ஆனா நாங்க இந்த லெசன்ல நிறைய vocabulary, அதாவது நிறைய சொற்கள் படிச்சோம். ஸோ இந்த சொற்களை நீங்க எப்படி பாவிப்பீங்க, கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது இந்த சொற்களை சரியான முறையில நீங்க எப்படி ஒரு வசனத்துல யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஸ்பீக்கிங்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும், படிப்பிக்க வேணும் என்று சொல்லியும் நான் நினைச்சேன். So with that we come to the end of this lesson, emotions and feelings.